Hi guys, so today we have a show with a special guest. I'll give you guys a bit of a backstory. I met this guy in 2009 hapo NYAYO Stadium. He cannot remember me because obviously he's a very big star. Nyinyi mnamjua. Nilimit hapo NYAYO. Hiyo time nilikuwa natry kwenda Liberty. I think I was like 15 or 16. Na manze hiyo ndo time mtu kuanga na dream zake, anaonanga everything is possible. We can go to Europe. So I met this guy. He was captain of Kenya under 20. The dreads were still there, obviously not as long, but zilikuwa ziko. Nakumbuka he was very nice. Nilikuwa na budangu pia. Alitusalimia, akatukaribisha. Sasa yeye pale alikuwa ndo mimi nilikuwa na dream maybe one day it will be possible. So we didn't talk much, but nakumbuka interaction yetu. Sana aliongea na budangu by the way. Na akaambia budangu, alisema tu kweli, the first honest Kenyan player. Aliambia budangu, manze, mambo ni ngumu. Ukiona hata mimi hapa najaribu kwenda senior, lakini manze hapa ndo niko. Na nakumbuka alikuwa na travel. I think you guys had 1 week. So you guys were preparing manze hapo NYAYO and it was going well. Manze karibu kwa show Innocent Mutiso manze. Thank you very much. Umenipeleka mbali. Umenipeleka mbali sana. Nimeshukuru lakini. Karibu. Pleasure to meet you again. Fili, ni aje tukiwa hapa nje ulikuwa unasema kuna story manze. Wasa wanafaa wasikie. Unataka tu dive kwa hiyo straight? Mbaya, kuna time ya kuweza. Story gani hiyo? Labda Mutiso tatuambie. Kuna story gani? Tuambie hiyo story. Kuna siku umeapologize ya mafan. Especially wa Gor Mahia. Sijui nili happen kupatana na hiyo article mahali. So labda tu explainie nini. Chambulie kidogo. Kumbusha wase. Mambo nifufue hizo old skeletons in the closet. Na kidogo. Ilikuanga a very trying time. Hiyo time hiyo gazeti inaitwa Nairobian walikuwa namulika sana wachezaji wa Gor Mahia. And unajua tulikuwa superstars hiyo time. Sasa hiyo wachezaji wa Gor Mahia sasa ndio wamekuwa superstars. Vile wamekuwa millionaires. Zile siku zetu. Siku zetu zilikuwa ngani noma sana. Sasa unaelewa, unajua wachezaji na saa hii kwanza hao wenye wamekuwa millionaires saa hii wanafaa advice iwe sana. Kitu ya kwanza financial literacy. Kitu ya pili the other gender. Hiyo other gender ndo linipatanga hiyo time nikiwa Gor Mahia. Sasa hiyo nyota yangu inang'aa. Kuna mmoja akaona take advantage. Unasetiwa tu, unaingia box, unasetiwa tu hivi vizuri sana na ma journalists, kasetiwa kaingia box. Kulikuwa na deal hapo moja na one of the leading betting companies in Kenya. Walikuwa kutaka ni ambassador wao. Na hii ni kitu nilikuja kujua much later. Okay. So mimi tumeshinda ligi, tumeitwa na the former governor His Excellency Evans Kidero. Ametuita huko City Hall. Tumeenda, captain amepatiwa bundle ya madollars. Una smile tu sasa. Ilikuwa fiti. Assistant coach wetu alikuwa anaitwa Franco Una. Alikuwa na own Samba Club, ilikuwa pale Tao kama unakumbuka Samba. Tukaenda pale kungojea kapi wetu Jerry Onyango Jagol akienda kuchange pesa. So sisi tuko tu hapo tunangojea, kuna best yangu fulani wa Rivals Ingwe. Kanipigia simu, alikuwa pia fan wangu. Nikamwambia ni aje, kuna demu mwingine hapa anaongea mekunoki Joel, sema ni Joel nataka introduction wangu. Nikamwambia haina shida, mimi niko Tao, nyinyi mko wapi? Jeni. Mimi uzuri hiyo time nilikuwa single boy. So wakakuja na yeye. Vile tu aliingia tu hivi tu Samba. Akasema, "Wow! Nataka kupiga picha na Mutiso." So matimes wangu wote tulikuwa tumeka couch moja. Ilikuwa mchana, asubuhi, actually ilikuwa asubuhi, around saa 4 saa 5. Ma teammates wakasonga kando, so tukabaki na huyo dema hapo. Tukapigwa picha ya kwanza. Walikuja wakiwa 3. Mademu wawili, jamaa mmoja. Kuja tukapigwa picha tukiwa naye kwanza. Then tukapigwa picha na huyo dem best yangu ameniintroduce kwake. Then jamaa. So only once tulikuwa watu wawili. Hizo time nyingine zote tulikuwa watu 3. Then mtu mmoja anapiga picha. Now kuna ile picha yenye ilitokea kwa gazeti kwanza.
Sayo nilikuwa namuuliza na unaitwaje. So nilikuwa nimemaintain eye contact. Hiyo ndo picha ilichukuliwa ikawa gazeti. Ikaeditiwa vizuri sana, background ikatolewa. Unajua ilikuwa ni mchana na kuambia alikuwa tumeka karibu na dirisha. So nyuma ikafanywa ukarabati ikakuwa ni dark. So ile caption ilikuwa kwa hiyo picha, nyuma hiyo picha ilikuwa innocent and so on a date. Mimi hata sijawahi pelekana on a date before then. So unaona ndio story kuja kutokea, it was a huge surprise, you know. And ni story ilikuwa ina brew for a while. Haikuwa ati ni leo tumemeet na huyo dem story inatoka kesho, hapana. Ilikaa some months ndio kuja kutoka. Unajua sasa bado mimi na negotiate deal na betting company. So story bado tunaendelea. And unajua tu weakness tu ya majamaa, dem alikuwa pia ni mrembo, siezi, na pia alikuwa type yangu. Alikuwa type yangu. Attributes zote zenye mimi nilikuwa napenda alikuwa nazo. So mimi nikaingia bo sababu mimi mwenyewe sitaki kuenjoy. I admire ladies who are that confident. Unajua nowadays things zimechange. Si zile siku jamaa anafuata dem. Nowadays pia madem wana making a move. So mimi I admired, it was actually a turn on no dem could make a move. And mimi mwenyewe was impressed. Na mimi nikaingia box na one thing led to another. Tukakuwa na something going on. Mimi on one hand ndio hiyo mimi nimeanza kufall in love. Kumbe bado ni mchezo. Na kwamba actually go for some months. Now time nyingine nikaitwa kwa one of the radio stations hapa tu Nairobi. Nikaitwa nilikuwa naenda kuanalyze game ya finali ya Arsenal versus Hull City if I'm not wrong. Ile Kazola akipiga free kick equalizer. Ilikuwa ni Hull City ama ni Aston Villa? I think ni Hull. I think between ilikuwa finali ya FA Cup. So mimi nimeitwa ni analyze. Mimi najua tu ni kitu genuine tu nini. Mimi nimeenda hapo nimeanalyze. So ile game ikiendelea, so unajua tuongee game ikiendelea, ilikuwa ni pre-match, half time and post match. So game ikiendelea, huyo jamaa one of the presenters akanita kando akaniambia, jamaa off the cuff. Akaniuliza story hiyo dem. Akashanga, na amejuaje? So mimi nikamuelezea. Kumbe kumuelezea hiyo story, huyu jamaa hizo vitu zote zikaingizwa kwa gazeti. Everything I told him. Why did you believe that he was honestly telling you that it would stay between the two of you? Cause huyu jamaa ni alikuwa best yangu, nilikuwa namjua. Si best, but nilikuwa namjua, nimsalisha interview mara kadhaa kwa uwanjo. So nile unajua pia hiyo time uko naive. Unafikiria everyone means well for you. Una get? Huyu jamaa kaniingiza tu box. Aliuliza maswali, mimi nikamuelezea. I was open with him. Mimi nikamuelezea. Mimi nikafikiria story imeisha. So some weeks zikapita, kuna jamaa fulani akanipigia simu akaniambia, ni aje nasikia ukitangazwa juu kwa radio station fulani. Na si mara ya kwanza nimesikia ukitangazwa. Usiku tu usianga tu kitangazwa mutiso this, mutiso that, mutiso this. So siku moja nika time. Nikangoja around hiyo masaa 5 usiku nikangoja hiyo show. Manze jina yangu liko napakwa mavi mbaya. I was like, ni mimi kweli. So more and more people wakaanza kunipigia wananiambia, kuna story inaendelea bana, ni ukweli ama ni uongo? Kaambia mimi nimesikiza hiyo story na yenyewe si ukweli. Hiyo story ni uongo. Nikapigiwa na one of the leading dailies in Kenya. Mmoja wa editor akanipigia simu akaniambia, ni aje kuna story nimeletewa hapa, but tutizo vile unakujua, this is not you. Si wewe. Hebu kuja kwa studio kwa nini kwa studio tuongee. So mimi nikaenda tukabonga, kanionyesha hiyo story alikuwa ametumiwa. Nikamwambia hii story ni vako. Akataa kupublish. Another daily nikaitwa tena na editor. Unajua alikuwa kinijuanga au editors walikuwa kunijuanga juu wakatumanga majournalist kwangu. So wengi walikuwa kinijua. Mwingine akaniita nikamwambia hapana, hii story ni ya uongo. Kaniambia hata piga hiyo story. So hii story mwenye alikuwa behind it alipeleka kwa leading dailies, but walikataa hiyo story until ika end up kwa Nairobi. Hao ndo wakubali juu. Unaelewa tu zile mastori wanapigana. Yeah, na as this is happening, relationship yako na udem iko aje? Ilikuwa fiti by the way. We never actually used to fight. Ile asira yenye mwanaume sometimes anakuanga nayo, especially kitu ikihappen that's out of your control. Haukumuuliza vipi bana? Mimi sikumuuliza because mimi me I'm a very patient man. Very 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 patient. And sinanga asira ndogo. So mimi nilikuwa nangojea ile siku atakuwa ready kuniambia
Maybe that's me. Si ule mtu ati kitu imetokea nimeanza kumconfront immediately. Na ngojea yeye sasa ile ako comfortable kuniambia ndo anichapie hiyo story. So time nyingine tumeenda Matahatra, nilikuwa one of the ambassadors. Tukafika hapo. Kabla hiyo Matahatra nilikuwa nimepigiwa simu nikaambiwa nitakuwa ambassador kwa hiyo Matahatra ku represent mafano wa Gor Mahia. Hiyo time nilikuwa on an injury na hiyo weekend kulikuwa na game. So hiyo gazeti utokea on Friday. Nilikuwa naenda kupiga deal on Monday. Wow. Na ilikuwa my birthday month. So story imetokea on Friday. Mi Thursday mi nilikuwa nimeenda out, nimekata maji, nimerudi kwa nyumba, nimeweka simu silent, nimedoze. Nikaamka asubuhi on Friday around saa 5 saa 6. Kuangalia hivi simu napata over 100 missed calls, messages hivi. Niko na mpaka budangu amenipigia, niko na missed call ya madangu marehemu. Kasema hapana, acha nipigie sister yangu kwanza. Sister yangu ndio tuko close sana mimi na one of my sisters mko very close now. So nikapigia sister yangu mmoja kama ni nini? Naona ma missed calls hapa. Akaniambia, "Wai, sasa umeamka? Kwani hujaona gazeti ya leo?" Ambia hapana. Unajua bado mtu ile bado ndo umeamka, macho bado hujafunguka vizuri. Nikaingia kwanza kwa bafu haraka nikanawa macho, nikavaa nguo, nikatoka nje. Toka nje hapo tu nje tu ya gate kulikuwa na mama mboga na kulikuwa na jamaa alikuwa anauza gazeti hapo. So ile vile zoa niko zoe pigwa display hapo. Vile tu nilifunga tu hivi gate naona majamaa wamejaa hapo. So watu wengi walikuwa kijua hiyo area mimi naishi. So naona watu wamejaa hapo naangalia Nairobian. So mimi kuchungulia hivi picha yangu ndo niliona ya kwanza front page. Mimi nikajua labda wale majamaa washatangaza bila kabla tuandikishane chini. So nikatoka nje nikaona mama mboga sema hata si ndio huyu. Naona kila mtu ameangalia hivi watu waanza kuniambia igwe igwe tena mimi najua dili imeiva. Si ndio mimi nikachukua gazeti kuangalia hivi sijui superstars, sijui different women all over towns, sijui nini. Nikaenda hivi back page niko na bado ni mimi, hii page nyingine 4 pages. Wow. Story mechafulia ma footballers nini jina. Mimi in particular. Na kuangalia kwa hizo ma stories kuna vitu kidogo tuseme around 75% of the stories were lies. 25% ilikuwa ni vitu za ukweli. Hizo vitu zote zilikuwa zimeandikwa hapo, sijui ati I had a girlfriend, sijui ni every other town. Yaani ilikuwa tu ma story tu za kutanish. Yaani ile intention kutanish tu jina ya mtu. I think kila mtu mshaona ma superstars abroad vile stories zinakuanga. Angalia Hakimi just the other day vile story imekuwa, Benjamin Mendy ukiangalia hata vile alikuwa quoted kwa everything, akitoka kwa koti ako anataka kusalimia any journalist because wao ndo walimchafulia hiyo jina. So nikachukua gazeti nikapanda upstairs nikaiangalia vizuri. Kuangalia hivi simu kwanza niko na baka odijo wangu class 2 missed call yake. Yaani nilipigiwa na watu wengi sana because unajua jina nao nilikuwa nimeitengeneza fiti sana. So kuona vile story imetokelezea hivi guys were really concerned about what's happening. Na kuangalia mpaka Mbuyu amenipigia, marehemu madangu pia amenipigia, wasee wa Ocha wamenicall. Ilikuwa ni mbaya sana. So that is why I apologized. Because nilikam kucheki, nilifikiria sana, ni had a long time to think. So by hiyo Monday ndio nikienda kupiga deal. Kuingia hivi kwa hiyo building kulikuanga na security checks 2. So kabla uingie lazima jina yako iko verified uko downstairs. Kufika hapo mimi hapo nimetangu ilikuwa ya saa 4. Nikaambiwa tuoni jina lako hapa. Kama tuoni jina lako hapa, mimi kuna meeting na saa 4 na marketing. Kako hapana. Hakuna kitu kama hiyo. Hatujapatiwa nijibu kama story kama hiyo. So mimi nikaishia kupigia wale ma contacts wangu wa marketing, hakuna mwenye achukua simu zangu. Simi nikajua deal ndio imeenda hivyo na nijua hiyo story. So hiyo wiki nikaenda study kuona game. Nikakutana na mtu mmoja wa marketing. Nikamuuliza, kwani kulienda aje? Si ndio akaniambia ati tuliona jina ya footballers zimechafuliwa sana. Kuna acha tu work na wasanii. Hiyo ndio deal yangu ya mita 10 ilinitoka hivyo. Wow. 5 years.
yani mi ndo ningekuwa the first footballer in Kenya playing locally kupata endorsement kama hiyo. Na ujue hii story, hii kitu ni CEO wa hiyo kampu alikuwa amenitafuta juu aliniona nikiongea kwa TV akasema, I like the way you are so articulate, nataka kuwork na wewe, nimeona pia ball unajua, kwa naona pia unatafuta sana, unatokea sana kwa media, so we want to work with you. So nimetoka kwa CEO, akonga na third party, akonga na mabroker, ma middlemen. Umenipata? Kumbe huyu msanii nimeambiwa atakuwa na wasanii, huyo sana alikuwa ameongea na third party. Kumbe kuna vile walikuwa wamepiga deal na mtu wa marketing. Kuna percentage walikuwa napata. Mimi nikajua tu nimecheswa. Sasa hiyo Monday mimi nikaandika hiyo story that I believe private things should remain private. Vitu kama hizo za zangu my private, I really tried to separate my public life and my private life. So nika apologize to my fans, my relatives, my family. Kwa hizo stories zote zimetokea, it was beyond me, beyond my hands, but I just had to apologize for them to them. And I didn't explain much. Nilisema tu private things should remain private. And ujue ilikuwa ni witch hunt, wali copy paste, wali screenshot, wakaiweka tena kwa gazeti the very next Friday. Yani mimi nilitrending karibu mwezi mzima because of hiyo story. And my name was really tarnished. Hata sasa ukiingia kwa Google bado utapata hizo ma stories, but ilikuwa ni vitu mingi sana za uongo. And that particular lady alinitafuta 1 year later and she apologized to me. Wait. A whole year. Hiyo area ilibidi nimehama, nika blockingi, yani. But bro, let me ask you. I wanted to move on. There's a process there. Because mimi hata umesema kitu imeniuma sana manze. 10 million is a lot of money. A lot of money bana. Then it's a lot of money. That's life-changing money. It was life-changing. And this chick took that opportunity from you. She took that opportunity from me. So I'm asking you, at that point where you've just been refused access to that office, you've gone a week ahead and told us you met your friend who worked for marketing and explained to you what happened. You have told us here you didn't confront this chick at all the entire time. Sasa kwa hiyo point ukitoka hiyo game, ulienda ukaongea naye ama nini li happen? Muli have exchange gani ndo ukamaliza hiyo relationship? No, unajua sasa ndo inakuja na ni hit. Kumbe hii time yote imekuwa tu ni plan, imekuwa ikiendelea. Because nilianza kuput 1 and 2 together. Nikaona it's been a whole process. Because nikaanza kupiga hesabu ile time nilimeeting you dem until hiyo time hiyo story imekuja imetokea. Nikaona it was something that was planned. Anipata. So nikaona wacha tu niachane tu na stories zake. Tuli 1 year later and she apologized to me. But you see, it was useless. It was too late because mimi I wanted to sue some people. But then again, when I looked for my lawyer, akaniambia kuna statute of limitation, the time had already passed. Nikaachana tu na hiyo story, nikasema let me just try and rebuild my name again, and I did. Nika rebuild jina yangu. Saa hii wewe ndio umenikumbusha hii story bana. Hakuna mtu ananikumbusha hii story. Hii story ilipita na kitambo na nikajaribu kuisahau, but life experience, life you learn through mistakes. Walipata hapo ndo experience inakuja, and kurepeat mistake ndio kitu mbaya, but I learned my lesson. Nikajua lazima kwanza ni scrutinize mtu kwanza, lazima kwanza nijue mtu kabla niingie box. During hiyo time yenye ulikuwa na face hizo allegations, how did the club treat you? Niliongea na chairman kwa ofisi yake, and uzuri team nao ilikuwa interesting. And hizi vitu zote za behind the scenes, unajua hizo stories zilikuwa kuna wachezaji tu kadhaa wa Gor walikuwa tafuta na hiyo Nairobian. Walikuwa tafutwa. So hii part yangu ikifika ili brush you off with the content it deserves. So haikuleta story mingi, and uzuri my teammates used to trust me, my technical bench used to trust me, and also the management of the club used to trust me. So hiyo iko affecting my playing time, iko affecting anything, na pia mimi psychologically it never affected me, because vile tu niligundua nimecheswa, mimi my concentration was getting back to the field. But unfortunately nichezanga 1 more year, then nikapatanga hiyo serious injury, then I had to call it time.
nikawachanga ball sasa hiyo time. Noma sana. Ilikuwa inabidi uexplain hiyo. Ni siku mingi. Wasi hata wajuagi uli apologize. Watu wengi sana wajuangi. Watu hujuanga. Unajua watu wengi wakinikumbusha hiyo story lazima wasemange Igwe, Gwiji, wewe ndio ule msee. Juu unajua kwanza hiyo Nairobi vile kuna explain ati sijui ati niangalia simu yake. Sijui mademo walikuwa wanasema ati wanampigia. So apparently this my girlfriend tumekaa naye for many years, of which it was just like 5 months. Ati tumekaa naye many years, tunaishi na yeye. Ati mademu wengi wanampigia from out of town, wanamwambia leave my husband alone, leave our boyfriend alone. So it was just too much. And vile tu story tu iliisha hivi na nika apologize. I tried to as much as possible to get my focus back to getting better. Juu hiyo time nilikuwa na kainjari kadogo, na after 1.5 months nikarudi back to playing. And game yangu ya kwanza after injury nikapiga ngabao. It was voted the goal of the season hiyo time. No. Unajua you're one of the few players who managed to leverage an on the field loyal fan base to an off the field sort of will manage ku leverage ikakuwa ni kama branding, but back then because sai social media hiyo time haikuwa vile iko sai. Would you say uli realize mapema that probably utakuwa na bigger future off the pitch, or I think future is the wrong word, there are more opportunities off the field at that time than kama unge prolong time yako grao? Because unaona sai maplayer wengi sana wanadhani everybody wants to play. That's the biggest problem we have. But not everybody can or should play. But wewe nikiangalianga life yako naonanga either ulijanjaruka ama msee ulikuwa na wase around you who got you thinking mapema msee ni aje, and not all of us will coach. Unajua sai kila msee anadhani off the field transition from football is going to coaching, is going but wewe uko in a very unique space. Unajua siku zetu tofauti sana na nowadays. Unajua nowadays kuna watu wengi sana wanakuja kwako wanakuadvise, manager wanakuja wanakuambia kuna plan B. Na hiyo actually that's what I always when I do mentorship for upcoming footballers and actual sportsmen and women, and when I go to them I always tell them kuna plan B, because a sportsman's career is very precarious. Utacheza on the highest level between 17 years and maybe 30 to 35 years. Between hiyo time career yako inaishianga hapo. Sasa hapo unaweza kuplan retirement, what to do next. Na unapatanga watu wengi after hiyo time imefika ndio wanaanza kufikiria now what next. But you see mimi nilijanjaruka tu, because nilikaa hivi nikaona nijipiganie juu ya injury yangu, contract yangu imeterminatiwa, nikijipigania there was too much time and too much resources. Na hii kitu ya players kuchujwa kwa team ama kuonekana surplus to requirements after their playing career, it used to happen a lot. Unapata mateams kubwa za Kenya, maclubs bigi season ikiisha ama mid season wachezaji 10 wamechujwa team, ama saa zingine wachezaji 20-25 team nzima imechujwa. Jua walimaliza huko karibu na number last, wachezaji wote wamechujwa. And nikaona hapana, there's something which needs to be done. And then ndio nikasikia kuna hii chama inaitwa Kenya Footballers Welfare Association, and it was there, but since it was dormant, but it was not doing its mandate, because vile mimi it was in existence for 5 years before niingie. Na vile niliingia I'm the one who won the first case. Sisema mimi peke yangu, but the team that I was with tulishinda our first case, and it was so huge that case that tulitokea kwa Daily Sports magazine in Norway and in the Netherlands, where world governing body ya wachezaji players union inaitwa FIFPro, it's based in Netherlands, and ilitokea in Netherlands and also in Norway kwa magazine yao ya sports. So it was a huge deal, like the first Kenyan players win their first case against a club. It was a huge story that ilifanya mpaka nikakosana na ma rivals wangu. Ilikuwa ni Ingwe, nimekosana na mafans juu walikuwa wanaona kama naonea club yao, but ilikuwa ni statement tunataka ku make. And Ingwe is a big team not only in Kenya but East Africa. So winning a case against them ya mchezaji, na wachezaji wamelipwa their dues. Unajua winning is not enough. They were paid their dues.
because walichujwa wachezaji karibu 12 and all of them were paid, and I was so happy. Because hii kitu ilikuwa na happeningi sana. Unapata season ikisha, pre-season ama mid-season, kuna so many players in the market, so teams wanapatia mchezaji contract ya 6 months, 1 year. So you see there's no continuity, there's no consistency. Unapata mchezaji akienda ayata tu kusign club 1 year, so time hakuna hiyo development. And team unapata kama mchezaji ni mzuri na labda amesign 1 year ama 6 months, unapata club imekuja imeforge hiyo contract. Kwani ana copy hiyo? Sasa ndio kulikuwa tena shida. Players hakuanga na hiyo civic education ya players. It was so bad because players wako wanajua. Player alikuwa anakuja, unajua ubaya matm wa clubs za Kenya back then ilikuwa nganile wanakuletea contract kwa tizi. Ile trials imeitwa, wewe umekuletewa contract kwa tizi, unaambiwa sign hapa, zinangoja huko FKF. Don't you think ilikuwa intentional? Because it was intentional. Walikuwa wakijua mchezaji ni mtu, hata angalia hii contract yote, hata isoma, hata angalia exit clause, hata angalia atenda tu angalie remuneration, that's it. Hata angalia sijui pale kwa duration of the contract, hata angalia mchezaji akitaka kutoka exit clause, what happens. Club inaweza terminate contract yako anytime inataka without any repercussion. But you see mchezaji hana time ya hiyo juu hata umeletewa kwa tizi, coach ndio anakuita. Na hiko nga ati sijui ati after tizi imeisha ndio mnakuja timu na ulikuwa unaitwa kwa kiwanja. Kuja usaina hapa. So you see it was a plan. Na ilikuwa ni mbaya sana because kuna time ilisheni happen yanga. Mimi nikamwambia hapana, mimi nataka kwenda na hii contract nyumbani. Hawezi kubali. Siwezi kubali. Mimi nataka kwenda kuisoma hii contract. So haikuanga hivyo before. So we tried vile tulijaribu kuagitate, elections zikafanyika and tukaenda pale kwa ballot nikashinda. And you see sisi watu my rivals wale tulikuwa tumeenda pale against them. Actually even my rival wangu alikuwa ni Wilson Oburu. Niliona we are fighting the same cause. So hata kama nimekushinda kwa hii ballot, come we work together. So wote wenye walishindwa tuliweka committee because we wanted to work together, tuone vile tunaweza saidia players na hii football ya Kenya. And me I'm glad because during my short tenure nikiwa pale Kefo, saa hii ni ngumu sana upate mchezaji amepata injury, amechujwa na team bila kukompensatiwa. Saa hii lazima mchezaji apelekwe hospitali na hii team ama hii klabu, akuwe fiti, arudi kwa field kucheza, ndio labda saa hiyo ndo wanaweza negotiate hiyo nini itole. I've been seeing so many players, mchezaji amekaa a whole year nje, akirudi amerudi back to the same team. Utapata sijui contract yake imeterminatiwa unless it's a mutual agreement. Nowadays utapata ati season imeisha, team imechuja watu 10. So it's too expensive because you have to compensate them according to the duration of their contract. Ni ngumu sana. Sasa utapata club ikichuja wachezaji labda 5 ikienda sana because wanachuja wale wachezaji wataweza kuafford. Hawezi kuafford kuchuja wachezaji 10. Kuna wachezaji wako na contract ya 2 years, 3 years, 1 year, 4 years. Umenipata? So at least me I'm proud and I'm glad that we tried during my tenure we tried changing that, and still mpaka sahi the players are benefiting from that. Mzee, kuna swali fulani finally nituma nikuulize. Don't worry, it's not about your personal life. Alikuwa anataka kujua kuhusu doping kwa ball. Manze, I think a secondary issue we have in our local football side, aside from lack of payment ama maybe contractual obligations not being carried out to the fullest, ni doping. Maplayer wetu wana dope mbaya, si ndio? Well, stories siwezi kasema hivyo cause I am not allowed to talk on behalf of our agency. Yes. But kuna mali naweza guzia that ile magnitude ya doping, the magnitude of doping education and testing haijachukuliwa very seriously, and the magnitude of it should be taken very seriously. Kwa saa hii bado haijachukuliwa very seriously, and the footballers wanafaa watafute agency ama waingie tu kwa portal tu ya World Anti-Doping Agency WADA, waingie tu pale waone the rules and regulations, what you should use, what the substances that are prohibited. And every first day of the year, hiyo ni January 1st ama tuseme January 2nd,
WADA always review the prohibited substances. So hapo ndo mali wachezaji wanafaa kuingia pale, waangalie, wajue nini haikubaliki. Because kuna substances mingi sana. Back then, ile siku tukula chezanga ball zilikuwa zinatumikanga. Mchezaji kitoka tu tizi, ameenda ameshika kajaba kake. But you see, labda wanatumia juu hata kwanza doping ni nini. Labda utuambie doping ni nini kwanza. Doping si ni utabanga alafu ingie grao. Ama sio hiyo alafu ndio kucheza game. Au juu kama itago against na hizo nini. Definitely doping is the use of prohibited substances to give you a leverage over others, to give you an unfair advantage over others. And the motto of Anti-Doping Agency of Kenya is all about keeping the sport clean. So kwetu kuna departments mbili, kuna the testing department and the education department, and every single year kuna education yofanyiwa kwa our players before the season starts. So the players wanajua. Mali tu naona clubs zinakosea, hawatumi the people who are affected most. Hii education inafaa go to the players, because unajua ukileta kit manager kwa hii shughuli ama ulete TM kwa hii shughuli, ile story itaongelelewa pale na educators, hawatapeleka hiyo story directly vile inafaa kukua. Unasema ati club nini kitman ndo anapeleka kwa course ya doping. I'm saying watu wanafaa kukua. Yenda natumwa. Ndio usikia wanasema nini. I'm giving an example. Players wote, unajua tukikuwa na session inafaa players wote kwa class wajue, because unajua saa zile umeenda kutest unachukuliwa wewe peke yako au uchukuliwe mtu mwingine yoyote. So easy my rules and regulations they are told during education, but then again to whom? So me, I believe that inafaa wachezaji wote wake kwa room waambiwe iko hivi na hivi na hivi, ukifanya hivi na hivi this and this will happen, this and that will happen. True. Na story ya doping na ujue Kenya unajua tumemulikwa sana, and that's why you see that kumekuwa na wabigi wa ITA, International Testing Agency, wamekuwa nakuja Kenya kuona kama Kenya because we are compliant right now Kenya, and our agency is doing a lot of work, job mingi sana which is positive na iko na impact mzuri sana kwa our sportsmen and women. And unapata kuna sports disciplines zingine wanatu embrace fully. Kuna wengine I believe they need a little more education, kama vile nakwambia kwa football a lot, because bado word haijarich mpaka pale chini. So the federation needs to work in tandem with the agency tuone vile education inaweza fika mpaka kwa ule mchezaji wa pale chini, ndio akifika hapa kwa professional level mali yako na contract akuwe na what's needed of them. Unanipata? So players need to be educated, na pia they can be proactive. Waingie pale kwa portals. Kuna Anti-Doping Agency of Kenya, aingie hapo kwa portal.co.ke, aingie pale aangalie, aone what's needed, what's not needed. Aende pale kwa World Anti-Doping Agency portal, aingie pale aangalie pia what's needed and what's not needed. So that's the much I can talk about doping, because I am not authorized to talk out there in public about it, because kuna communications team. Mi nimeguzia tu kijuju about what it entails. Say honestly, we respect the much you've been able to share, and I think doping is sensitive. Ndio kitu pia nimegather kwa vile umesema. Personally, in my own opinion, I think there are two aspects to it. Umesema the agency needs to work with the federation. I know players, and they are working right now. Ni vile the previous regime ya federation hawaku embrace the agency sana, but with the current federation things are going on well. The cohesion, the chemistry is good, so going forward I hope things will continue going well. So you have a lot of faith, because as you've seen, we have been playing Chan. We have played 2 games with 10 men and we have not conceded any goal. I think the fitness levels tu za wachezaji wetu, unajua hata ni kwa big tu moja. For so long Kenyan football tumekuwa tukiyan for an identity.
ukienda Brazil kuna Yogo Bonito, ukienda Netherlands one of my best countries, utapata kuna total football, enda Germany wako na yao, enda Spain kuna tiki-taka. Kenya, we needed an identity. Now, what's our main strength as Kenyans? Athleticism. Cardiovascular endurance. Endurance, kabisa. So tuko na athletes globally tunajulikanaje kama athletes. But sahi watu wameona kumbe tunaweza cheza ball. Sahi unajua hatuchezi ball, tuna sit back. Tunaweza cheza ball. Ama tunapiga. Nikwambie Fili tunapiga. Nikwambie acha nikushow why I'm saying that. Unaona anaisha. Tunacheza. Tunapiga. We are playing according to our strengths. True. Athleticism. Ukiona hiyo game ya Morocco vizuri, utapata we were fighting for every ball. Unajua fan na analyst, me am a football analyst, na kuna pia fan. Fan I actually ile game kwa grao, that's it. Mimi nitaenda mtaa, niangalie hiyo game tena, nione what I missed, niangalie pre-match analysis, niangalie mid-match analysis, niangalie post-match analysis. So see mimi nimeangalia hiyo game at a totally different view than a normal fan. Wanipata? So ukiangalia game yetu, hiyo game ya Morocco, we were fighting for every ball. Watu wa Morocco wakipata tulikuwa tunawasakama, tulikuwa tunawapress vizuri sana. Na nijua ya nini? Athleticism. Watu wachezaji walikuwa wanajituma bana. Sio ile 2 million. Niliona kuna fan fulani. No, si pia hiyo it's an incentive. No, unajua siku zetu. Bro, unajua kuna vile utasha kama unajua after hapa ni siku zetu ni 2 meter. Ule msee akikubeat afike kwa touchline. Thank you very much. Ni 2 million imeenda. 2 million imeenda. Ndio maana unaona hata tukiwa 10 men watu wastuki. Because you work even more. Na hiyo kitu Benny McCarthy ameinstill kwa wachezaji wetu. For so long we were yearning for an identity. Na ndio huyu Benny McCarthy ametuletea identity. Sasa tuko na ball tunaweza relate to. That sit back, tungoje tu moment tu moja, pige bao, we go back. Ulisikia Benny McCarthy vile alisema after game ya Morocco, I learned from the very best. Mourinho. Playing against 10 men. Anajua vizuri sana 8 men behind the ball, one man huko mbele akisumbua anakoroga tu. Anakoroga tu. And it worked very perfectly. Angalia Ryan Ogam vile alikuwa amesteady hiyo game. Alikuwa on game mzima. Alikuwa anawakimbiza and that goal. Well, last time anajua mali post iko. Na vile aliturn hivi hata kuangalia juu ama chini. Yeye alikuwa anaangalia ile technique. Vile atapiga hiyo ball. Na uliona vile alificha hiyo ball. Alipiga vizuri. Katikati ya watu keeper kuona. Ukiangalia reaction ya goalkeeper after hiyo ball tu iliingia hivi. Alistuka. Alikuwa tu and understand vile ball imepita. Now game yetu versus Angola, kama watu walikuwa keen sana after Marvin Nabure alipigwa red card, because me I believe he was a hero that day. He took one for the team. Watu wengi wanasema it wasn't a red card, he wasn't the last man, but it was a obvious goal scoring opportunity. So the dog saw comes into effect. It was a goal scoring opportunity. Huyo aliitwa Afonso Mafuta, number 9 kwa mgongo. Siwezi msahau, ni mrasta kama mimi. Angepata hiyo ball alikuwa anapiga hiyo ball. He was the man of the match. No, he was the man of the match in that game. Hata game ya kwanza yao bado he was still the man of the match. Angepiga bao lakini. Angepiga bao. So Marvin Nabure vile alitakulio Jamaica kuwa ni red card kabla game i-restart. Jagol wetu Brian Omondi, who I think ameleta calmness kwa hiyo defense yetu. Ukimcompare na our previous Kenya one, they are worlds apart. Brian ameleta some confidence. Unaona mpaka ma defender wanamtrust. True. Coach anamtrust. Anachezea coach. So ni kama kuna mtu alimsignal kwa bench. Na yeye akahitaji some attention from the medical team. Unaona? So ilipatia chance ya coach kuita 1, 2, 3 players wakuja wa re-strategize because we've gone one man down. We needed to know how to play. So and I think hiyo ni kitu moja walikuwa shapiga kwa tizi. Walikuwa wamejipanga. Na ndio kitu moja na admire sana Benny McCarthy. He's very tactical. Ukiangalia zile subs anapiga. Hapigi sub tu kukuja ku-instill maybe ku-drive watu mbele. Yeye anapiga sub na akili. Hiyo game kwanza ya Morocco niliona aliingiza Sakari kama winger. Hebu acha nikuulize swali. Anapress huko. Acha nikuulize swali, umesema wewe ni analyst. Do you think wase wa Morocco walikuwa wamepangia Austro? Hiyo ni kitu kingine. Then kukuja kuona Austro yuko.
unaona Ikawachanganya. hebu niambie our previous coach Engin Firat kama ange overhaul a whole first 11 Angeweza. watu asiati angeweza Angefanya. angepata backlash kutoka kwa watu wengi sana. Actually no coach in Kenya has ever been that bold. Game kubwa kama hiyo kila mtu ana expect that Usto atacheza. Yani our best players will be there because it's a big team. But Benny McCarthy aliona ile game ya Angola, the players were run ragged. Wachezaji walijumutuma sana kucheza against 10 men for over an hour. It's very difficult. Una use your extra energy. Na ukiangalia game vizuri hiyo game ya Angola, kuna wachezaji kadhaa walitoka because of muscle cramps. Naona. So akaona restishe wachezaji wengi hapo. Akachange. So vile tu alichange tu kikosi tu hivi. Alisambaratisha plans za Sektui coach wa Morocco. Alisambaratisha kabisa plans zake kabisa. Juu walikuwa expect Austin acheze, walikuwa kishajua, walikuwa shampangia. Also bro, if you're being 100% honest, the Moroccan midfielder kuumia pia ilichangia. That guy was fantastic. Let's be honest. Let's just be honest. He was fantastic. That but guy was fantastic. We also had a fantastic player in Suleiman Mansour. Manze kijana alikuwa ametuliza hiyo midfield. He brought balance. Alikuwa ana protect defense vizuri sana na pia ball progression alikuwa pia anasonga na ball mbele. So he was our driving force. He was the link between our midfield and our defense and our front line. He was very very instrumental in that game. Na mimi for me tukienda all the way mpaka finals, ni mchezaji mmoja ningependa akuwe na player of the tournament. Kama kuna mchezaji mwingine hapo wa Uganda anaitwa Alan Okello. Wow. Moto. Si mchezo. Ako vizuri. Ako fit. Ni deadly. We're going to play Zambia, Manze. Now una feel what being a former player, you have 2 million bob on the line, result pia on the line. Kuna pressure ya home, kuna pressure ya mafan. Wewe mindset yangu ingekuwa gani going into Sunday? Wachezaji sahi unajua ile motivation na incentives wako nayo sahi, we never used to have them. Unajua kitambo siku zetu ama Kenya, tuseme tu national team ya Kenya kwa continental event kama hii, ikifikia third round tunatonga macalculator. Morocco wakicheza wakiholdiwa na Angola na sisi tushinde Zambia na Cameroon wasiende game. Tuko na chance ya kufika ya kuingia quarter finals, lakini sasa hii watu tumetoa calculators kwa Kiswahili inaitwa kikokoto. Tunatoa hivi tunaangalia sasa wachezaji sasa tumetengeneza pesa ngapi? Tumetengeneza 2.5 million so far. President amecheza pia kama yeye juu unakumbuka kitu president alisema Dr. William Samoei Ruto. Bro alisema asante sana. Thank you very much Mr. President. Yani alisema nyinyi chezeni kama nyinyi, mimi nacheza kama nyinyi. Bro, wewe ulisikia ati anacheza kama mimi nilisikia Manze tukipiga tuko na bedroom 3 affordable housing. Wakifika semifinals that is bana. Wakishinda semifinals kama hiyo maisha yako kwa bora. Mimi nawaombea. So unaona hizi incentive zote zinachangia sana kwa performance ya Harambee Stars. Hebu angalia sasa tuko kwa third match na tunalid kwa table iko na Morocco 2-time champion wa CHAN, iko na DRC 2-time champion wa CHAN. Morocco wamepoteza before wakutana sisi in 20 matches they had lost only one game. Si tulienda tukawacharaza. Hawakuwa yani they did everything right apart from scoring, and we restricted them to half chances. So the motivation with the players is so good, and that notwithstanding kuko na coach aspect ya coachare. Coach ameleta some kind of confidence kwa wachezaji wetu. Sahi we don't care who will meet in the next after qualifying in the quarterfinals. We don't care, and we don't care who plays also apparently. Exactly. As long as we win. As long as we win, because once umeingia pale kwa national team inamaanisha you've made the cut. You are good enough to be in the national team, whether you're on the bench ama uko kwa starting 11 ama ujaingia kwa kikosi ya first 18. You are good enough to be on the field, and that is what our boys showed us against Morocco. They played for the coach. Hiyo ni kitu ingine. Alafu pia they played for the flag. They played for the fans. Mafans wa Kenya, mimi siwezi I understand wakienda wavunje fans waingie, because tulikuwa tumemiss home games za Harambee Stars so much. Na hiyo ni kitu moja naweza samea kidogo tu Engin Firat hakuwa icheza against that backdrop ya atmosphere kama hiyo ya Kasarani.
he never had that atmosphere. Benny McCarthy amekuja amepata the environment is just right, the chemistry, the cohesion, the government of the day is working with the federation, of which we needed that. You know, unakumbuka the previous government or the previous government hawakuwa na the previous regime ya federation hawakuwa na work vizuri sana na si Nick alikuwa anasema the reason Harambee yake kuperform ni hakuna msali alikuwa anawapea 1 million after game. Excuse. Hizo ni my excuses, you know. Lazima work na government of the day because national team ni ya serikali. That is true. Ni ya serikali. At the end of the day it belongs to Kenya. Na hakuna before this current federation, hakuna federation iliwahi kuwa supported the most na the government of the day than Nick Mwendo's regime. Before then sisi ilikuwa ni boli ya asanti. Makofi tu. Ilikuwa ni boli ya asanti. That's why tunaendanga, kuna time tuliendanga Sekafa na Harambee Stars Tanzania. Tulipiga camp hapa karibu 3 months. Nakumbuka a day before to travel tulitoa press conference. Tulikuwa live on television za Kenya. And tukapata ngoma t-shirt, tukapata vaini hizi msimame nyuma ya president. Tukavaa hizo t-shirt zilikuwa zimeandikwa hapa sitataja hiyo kampuni but is one of the state corporations. Imeandikwa hapa. Sisi tukajua munde imekuja. Juu hizo 3 months tulikuwa kwa camp hata Bob atukoi wangu. Na ndio tunaenda major tournament. After press conference iliisha tu hivi, tuliambiwa t-shirt zinarudi. T-shirt zenye hizi cost more than 200 uko River Road. Tukaambiwa zinarudi branded. Sisi tukapanda ndege tukaishia TZ. Tulipigwa magame zote group stages. Hiyo ni ile ndambao yako. Si ndambao, senior. Mimi naongea about senior team. Nilikuwa Sekafa senior challenge. Si ndambao yetu tulikuwa fit. Ulifungwa pia. Hatuko tunapigwa magame zote hivyo. Ndambao yetu tulikuwa wabaya sana. Na nilikuwa naongea sana na journalist nikiwaambianga hii team yetu ikikuwa pamoja for the next 4 years we will qualify for the 2014 World Cup. Tungekuwa pamoja for the next 4 years tungequalify World Cup 2014, but kitambo ilikuwa hakuwa na consistency sahi yenye iko. Ulikuwa unapata team coach akifungwa anachujwa akirudi Kenya, coach mwingine akiletwa anakuja paka na timu yake, wale wachezaji wengine wanachujwa, so hakuwa na hiyo continuity. Unanipata? Sahi kuna hiyo continuity. Unajua vizuri sana huyu ndo coach wa Harambee Stars, huyu ndo coach wa Harambee Stars under 20, huyu ndo coach wa Rising Stars, huyu ndo coach wa Harambee Starlets. Now back to my story. Tuko TZ tulikuwa tunakaa hoteli moja na Ethiopia na Uganda, na tuko group moja. Every morning kabla tuende tizi hapo kwa lounge, Ethiopia team walikuwa na panga line, walikuwa inaitwa TM, wanakuwa wanalipwa in dollars. $200 per day back then 2010. $200 per day. This thing happens while you're seeing it. Si tulikuwa tunangojea si wote mabasi zitukujie ndo tuende tizi. Before tizi walikuwa wanapatiwa pesa zao. UG the same, they were being paid in dollars. Pia UG walikuwa wanalipwa. Tulikuwa tunaangalia hivi, si tuko njaa mbaya, mnapigiwa makofi. Si tunapigiwa makofi. Sasa boys. Sasa ninakwambia tulikuwa group moja na UG na nini na Ethiopia. Ethiopia walitupiga 3, UG wakatupiga pia 3. Hiyo ndio motivation walikuwa nayo. Si hatukuwa na hiyo motivation kama hiyo. Tulipigwa game zote za group stages. As if the damage was not enough, hatuko na doa ya kurudi Kenya. Hatuko na doa ya kurudi Kenya. Kwani ule jamaa alirudi na matisho zake hakutoa kitu. Hakuna doa ilitolewa. Sisi nakwambia tumeenda TZ na tuna allowances. Tumekaa huko karibu hiyo Sekafa tona yote, ilibidi tumekaa mpaka finali. Tulicheki mpaka finali, of which inakuanga mkishatolewa group stages nyinyi mnarudi mtaa. But hatuko na doa ya kurudi Kenya. And I'm so glad tulikuanga na SG very understanding hiyo time wa Sekafa, the current LOC chairman bwana Nicholas Musonye akatusaidia jo, pamoja na President Eli Kaleko wa Sofapaka. Alituletea madolari jo hapo, wakatuletea pesa. Ilikuwa ile crew ya kina nani? Ya kina Ajuan. Tulikuwa nao. Tulikuwa nao. Sasa wakiniita Igwe. Hiyo. Sasa tukaletewa ngado tukatuletewa I think na deputy president wa FKF alituleteanga
$100. Si kila mtu. Ya kuchukua basi ama nini? Tuliambiwa tulikuwa tunagawana ilikuwa kuja 120 kila mchezaji. 120k ama 120 shillings. Tukaambiwa ni toothpaste na toothbrush. Hii ni true story. Hii si ati story. Asijui nime make up anything. Hii ni kitu deputy president alituangalia hivi kwa macho akatuambia. Hii ni ya toothpaste na toothbrush. 120 shillings. Pesa ikapatikana. After final tukarudi Nairobi. Head coach wetu alisema mimi si nimeachana na boli ya Kenya. Until recently alirudi kwa boli ya Kenya. So unaona incentive yao yetu na yao worlds apart. Yani unaingia kwa hivi kwa field unafikiria sasa nimeenda in a foreign country sina do, nimeacha mtotozi huko mtaa ana kitu familia, na unajua hizo time unaonekana kwa TV every other weekend, watu wa Ocha wana expect kuwa na pesa, watu wa mtaa ile umetoka wana expect kuwa na do boys wana expect kuwa na pesa, lakini hiyo do hauna. Aya, landlord ndo hiyo rent, unafikia hivi mtaani ushanga shopping itatoka wapi? Ukifungua hivi fridge hakuna kitu, umezima token imeisha. Wewe ni full international. Saa hii mchezaji akiingia wa Harambee Stars akiingia pale kwa field anafikiria nini? Performance. Anafikiria vile mimi naenda kusaka kama huyu fullback mwenye ni unajua sasa naongelea viju mimi nilikuwa winga. Vile huyu fullback naenda kumsakama nikishindwa kucheza ball pia atacheza ball. So najituma 110%. Because my mind is clear, my family is very much okay, they are comfortable, niko na do. But siku zetu so many things were going through a player's minds. So the kind of motivation that's right there right now, totally different with what we had during our days. And I'm glad that things have changed because we all wanted things to change. That's why unapata nilikuwa na korofishana nao ma president. Unajua mimi am vocal. Mimi kila timu nilikuwa I used to be vocal. Sijui kama mnakumbuka nikitetaniwa na the former president NYAYO because I was endorsing Nick because we wanted a change. Yeye alikuwa na ofisi ya whole federation kwa swimming pool karibu na choo. Yenye nasimamia football yote ya Kenya. Ofisi iko karibu na swimming pool pale NYAYO Stadium. So unajua pale kuche hapo nyuma. Ofisi ya federation ilikuwa hapo. Na ndio ilikuwa ni aibu sana. Ofisi yake yeye mwenyewe anakaa kwa hiyo ofisi. Yeye alikuwa anakaa huko juu kwa alikuwa na ofisi yake karibu na Crown Plaza. You get? Kitu moja Nick alifanya, alitutoa mali tulikuwa. Those were the dark days. Nick kile kitu alifanya, he made a step. Unajua not everything is all dark and gloom about Nick. There's a step he made. Kuna structures alipute yenye sahi tunaweza ku benefit from. Alifungua kwanza secretariat. A fully fledged secretariat. Kuna CEO, kuna CFO, kuna CEO. So you know the whole squad. Before then, federation ilikuwa na wafanyikazi less than 10. Ilikuwa ni CEO na TD. That's it. Na mfanyikazi wa chai na ule wa kufagia. Sasa zile FIFA, officials wa FIFA wamekuja na wakaf, ndio mfanyikazi anaitwa wanafagia federation kwa boardroom, meeting inawekwa hapo. So I think requirement ya kwanza tu vile tu Nick aliingia tu hivi ni kuanzisha install a fully fledged secretariat na kupeleka federation uko goal project of which that it was meant to be there. And bwana Sam Nyamwaya, I'm sorry, he ruined football. Kama atasikiza show, he ruined our football. And that is why uliona niliendorse your rival Nick. Na Nick alianza vizuri sana. Aka put up some structures, kulikuwa na Center of Excellence, of which niliona title deed ilipatianwa juzi na Her Excellency Governor wa Vinya Ndeti alipatiana title deed kwa Federation. Center of Excellence ianzishwe. Alianzisha under 13 Harambee Stars, of which haikukua. Akaanzisha under 15 Harambee Stars, of which haikukua. The idea, the agenda was spot on, but the implementation, kapuoyo. Implementation kapuoyo hakuna. Kwa sababu sahi wangekuwa wanasema that, because how many years has it been since wafungwe hiyo under 15 under 13 ama hizo when we had a deal with Juja Preparatory 9 years. It's been 9 years. Yeah, 9 years. And sasa wangekuwa how old? Around 22 years. So inamaanisha mtu kama Ogam mwenye kwa 22 years angefaa kukua kwa hiyo under 13. Sasa hii wangekuwa, I know those guys very well. They will be riding on that story that this is a product of what we started in. But is there any player kwa Harambee Stars sasa hii mwenye alitoka hiyo under 15 na under 13 wenye walienda Spain?
I don't, kama wako I stand to be corrected, but so far sijasikia any other story emanating from that kuna player mwenye alikuwa kwa hiyo time alikuwa kuna huo under 20 nani huo kijana unasema walikuwa na jezi 20 Mansour Suleiman Mansour alikuwa hiyo under 15 na under 20 under 20 hiyo ni kawaida. What do you mean? Mimi nasema Academia Federation under 13 na under 15. It was non-existent with the previous regime with the Bwana Sam Nyamweya, but Nick ali bring up na akaanza kuleta consistency that coach akishatoka huko mahali amefungwa, akikuja achujui, coach mwingine aletwe timu nyingine mali tu alikuwa na fumble sana ni kwa national team, na hapo ndo mali aliguza watu wengi sana kwa national team. Unajua tenure yake alikuwa na I think over 10 coaches in like 8 years. Hao si makocha wengi sana. So there's no development, there's no continuity, there's no consistency. And kwa hizi ma age groups alileta hiyo consistency, but pale national team ndo tunataka seriousness kidogo, and we've seen that seriousness with the current regime right now. So let me ask you, tumecheza CHAN 2 games in 7 points. Who's your best player? So hii game ya Sunday, we're going to this game na uangalie pia atmosphere yetu imekatwa kidogo. So na sahi ma ticket sales zimekatwa down from 48,000 to 27,000. So see hapo atmosphere kidogo haitakuwa the same na hizi zingine, because when you look at one of the driving forces hii team ya Kenya imekuwa ni the fans. Wamekuwa create atmosphere ingine hapo. Kwanza game ya Morocco kidogo Mexican wave, kidogo Poznan ya Man City, kidogo Poznan kidogo kama parliament wanagonga mguu hivi chini, kidogo karibu 150k ndani ya ground. Yani watu walikuwa wengi. Hiyo atmosphere unapata hata mchezaji hakuna vile unaweza kuwa na bad game. Ngumu sana uko na game mbaya, ni ngumu sana. Unapata unajituma extra because you want to play, au watu wakushangilie. And they were cheering every touch ya our players. They were booing every touch ya Moroccan players. Yani Morocco didn't know what hit them. Yet they did everything right. Na wali tugongea. You know, they had 75% possession. We had 25% possession. They had 14 shots towards goal. We had only 7. They had 5 shots on target. We had only 3. One of them was our goal. So unaona, they were dominant the whole game. Everywhere they dominated us. Na ukiangalia field it ama hit map ya possession yao ilikuwa kwa half yetu. Haikuwa kwa half yao, kwa half yetu. So yani ndio ujue Benny McCarthy ni coach mdeadly. Hao wachezaji walichukua instructions zake and they implemented it to the latter. And that's how we won that game. Can we win the tournament? Yeah, definitely. Sahi kuna kitu tunaweza tutishia sahi. Angalia zile incentives tumepatiwa. Napenda hiyo confidence. Kwanza unajua quarter finals tukishapiga, mimi ningependa sana game zote tu zikwe tu Kenya. Hata juu sasa semifinals tunaenda Uganda. Na tutaenda. Na umesema tutaenda. Uganda ni karibu. Tutaenda kwa sababu unajua mimi naangalia scenario. Sasa hizi ma games zingine zinachezwa saa hii. Ningependa sana. Okay. Sasa I don't care who finishes number 2. Definitely number 1 ni Tanzania. They're already on 9 points. They've flown away with the top of the group. And Sahi second group is up for grabs between Mauritania, Madagascar, and Burkina Faso. So between those 3 tutakutana na mmoja. Na itakuwa wapi? Humu. Tukisha charaza Zambia, of which itakuwa ni Benny McCarthy against Avram. Ule alikuanga Chelsea. Avram Grant. Ule alikuanga Chelsea. So ni between those 2 masterminds. Game itakuwa very interesting, itakuwa very good. That's why ukiona ma tickets zinakuwa sold out. Si mchezo. Because watu wamekuwa wamemiss kuona their national team hapo. Sasa hii imekatwa to 27,000, but still I believe the atmosphere will still be there. The players will be driven because of the incentives. They want to play for the coach also. And then sasa hii hata kama Zambia wametupangia, they don't know who will start in that match. That's the beauty of it. So account wamepangia au tu wakuja tu hapo tuwacharaze watu wachezaji wapate 2.5 million, tutoe makalculator wako wametengeneza 5 million. Kuna 60 million wale ambao kutoka group stages wanapata pale. Quarter finals tena kuna 70 million na wangojea, kuna keja na 1 million tena nyingine ya juu each player. Yani
lives za these players, they've changed totally. Alafu ile kitu moja, unajua kitu moja president ajui amefanya, he has opened a can of worms. And hiyo can of worms open, si negative, it's positive. Because ligi kwanzia sinaanza September, ligi ya FKFPL 2025-2026 season. Wachezaji watakuwa na fight ya kuingia national team Harambee Stars. Alafu the kind of standards that CAF imetuletea, the kind of standards that the president and our FKF wametengeneza hizi viwanja zetu, hiyo technology, unajua zetu zinabaki Kenya. So wachezaji wataenjoy. Sisi siku zetu ilikuwa gani, opponent apart from who opponent wako, grao pia ni opponent. But saa hii kwanza pale utalii iko fiti. Kasarani kuna grao 2 za ball. Kuna 2. Viwanja ziko fiti. Kuna ulinzi complex, kuna police sako. Saa hii kuna standards. Unajua ball ya Kenya imesha change. I mean, I owe it to the government because kumekuwa na trials na hizi previous governments zenye wanafunga. The first time niliona Kasarani imefungwa was 2013. 2014. 2014, yes. Kasarani ilifunga 2014 for the first time. Na ilikuwa inashinda ikifungwa after almost every 2 years, 3 years inafungwa, ina renovatiwa. Then CAF comes to Kenya, wanasema no, we don't want this, inafungwa tena. NYAYO Stadium was closed from 2015 hadi 2021. NYAYO Stadium. Saa hii vitu zimechange. Vitu vichangeanga. Saa hii kiwanja imekubali. Saa hii hata si lazima uangalie ball mali iko. Wewe unaangalia tu post. Unajua tu post ndio ile. Ball unajua tu ndio hii. Unaweza judge acceleration ya mpira saa hii. Before then ilikuwa lazima ujue na avoid ile shimo pale. Unacheza ukiavoid ile shimo usitwist kwa hiyo shimo. Saa hii viwanja ziko poa. And I'm glad that hizi standards tumeachiwa na CAF, hizi standards zimeletwa na gava pia imefollow hizo standards, that we maintain those standards and even go a much higher level. Because right mali tumefika saa hii, there's no going back. Hakuna vile tunaweza rudi nyuma, tuweze tena kiwanja tena sijui tena imefungwa, kiwanja tena sijui matent zimeenda, CRUSADE imeko ndani ya Kasarani Stadium. Mimi kwanza kitu kama hiki ni sijui nitafanya nini. Yani wakiweka CRUSADE pale ndani ya Kasarani Stadium ama NYAYO Stadium, atijua meka sijui ya Rusi ama sijui ya government faction. Mi kitu moja nafurahia presida Dr. William Samoei Ruto ame-embrace sports here in Kenya. Hata amesema wale ambao wa volleyball wenye wametoka majuu, wakirudi tu hivi tu najua straight away wataingizwa State House na watapata my incentives. Na sasa hivi vitu zimechange. Sasa sports, as long as you're a sports man or a woman, your life has changed. And I hope that vile national team Harambee Stars imefanyiwa, madem pia wafanyiwe hivyo. So unajua kuna game ya madem Sekafa inachezwa September around 13th in Tanzania. I really hope that pia hao watritiwe the same way that our their counterparts wametritiwa, the other gender, that is the men's national team. So bro Manze, asante sana kwa kukam kwa show. Mi show imenibamba by the way. It's a good one. Nimeshukuru tu your openness na appreciate sana. Na as a final parting shot, what is the last thing you'd like to say to our fans? Kama hauna ticket this coming weekend, please, kuna designated areas zimeweka kama fan zone. Kuna uko Uhuru Complex imewekwa, Dandora Stadium zimewekwa na our honorable CS of sports Salim Vuria. Amesema kuna fan zones zimewekwa zikiwekwa so that kusikuwe na overcrowding pale. So hata mali kuna crowd kwa hizo fan zone, the atmosphere is still there. You can still go on and cheer your favorite players. So kama hauna ticket tafadhali. Saa hii CAF already the fines zimefika 10 million. Ya Morocco ni 6.4 million. Ya DRC it was 1.5 million. Ya Congo, ya Angola it was 3.5 million. Hiyo zishafika mita 10. Ebu imagine 10 million inaweza fanya nini kwa federation yetu? So already the coffers, they were already depleted once the federation iliingia pale. By the way, ni true story. Akina Hussein Mohamed, akina Mariga wakiingia kwa ofisi, walipata the coffers are empty. There was no money. Ndio maana umesikia watu wakisema mademo hawajalipwa, wafanyikazi hawajalipwa, this and that. Kumekuwa na alafu pia audits zilifanywa, kukakuwa na deni sijui ya 400 million. So tafadhali mtu hurumie mafans. Tunaomba kama hauna tiketi,
usiende pale Kasarani Stadium. Wacha wale wako na tickets waende pale wafanye mambo zao, pia nyinyi mfanye mambo zao kwa fan zone. The atmosphere will still be there. But I really thank the fans because wamejituma pia hao. Nao ndo wamefanya ma players pia wamejituma. The atmosphere the fans brought and cheering every touch of the players, it's been spot on. I love Kenyan fans. Kenyan fans wanapenda ball. Wanapenda ball. And right now tumeona vile standards zimechange, pia ball yetu imechange. So we continue that way. Our fans, please. The protocols that has been set by CAF, let's follow those protocols. The protocols which have been set by the LOC led by our able chairman, Bwana Nicholas Musonye, to fuateni hizo regulations. Yesterday, our president wa FKF, Mr. Hussein Mohammed, categorically said that you can still cheer your favorite player, your national team, while at the comfort of your home, because games iko live KBC na Azam. So unaweza kaa nyumbani uone game, unaweza enda kwa hizo designated fan zones, watch the game. Kama uko na ticket, tukutane stadium Sunday. Asante Manze. Guys, there you have it. That's the exit show. Safi. Shukran bro. Thank you very much. Manze, umesema